Welcome to a special report from Redacted News. On this special, we're looking at Haiti and the violence that's been unfolding on that island, the U.S. invasion of that island, the fuel blockade, and why the United States government wants to continue to keep this government in absolute poverty to exploit its resources. We sent investigative journalist Dan Cohen to the island to study what is exactly happening and speak to the people of Haiti, specifically the opposition leader Jimmy Chérizier. Please enjoy this special report from Redacted News. Jimmy Chérizier is the leader and spokesperson of Haiti's revolutionary forces of the G9 family and allies, or FRG9. For 6.5 weeks, he and his men blockaded Port-au-Prince's Vareux fuel terminal, facing off against Haitian National Police forces. Chérizier, known by his nickname Barbecue, is the #1 target of the United States and Haitian elite. Today, November 6th, he's going to hold a press conference on recent events. He enters the neighborhood of La Saline, where the U.S. framed him for a massacre that never happened. With no bodyguards, he greets people along the way. On September 11, 2022, Haitian de facto Prime Minister Ariel Henry announced cuts to fuel subsidies. A move advised by the International Monetary Fund as part of the World Economic Forum's Great Reset and pushed by the United States government. Those are actions that we've wanted to see in Haiti for quite some time. Overnight, the gas price shot up 128%, putting basic necessities out of reach for all but a tiny minority of Haitians. Protests that had begun in August against spiraling inflation and chronic insecurity exploded. The masses took to the streets and on September 14th erected blockades. Days later, on September 19th, as the Henry regime remained obstinate, Chérizier and the FRG9 joined the nationwide mobilization, blockading the Vareux fuel terminal, one of 3 ports in the capital city that receives energy shipments. Their demand was that of the masses, that Henry roll back the hikes or resign. Still, Henry kept the price hikes in place and appealed for foreign intervention. Comportement irresponsable et criminel moun sa yo créerait une crise humanitaire. Nous pas jamais nous pas jamais vivre sous la terre d'Haïti et qui menace encore souveraineté pays papa de Saline là. M'a demandé toute communauté internationale là, tout pays amis Haïti yo pour porter coller avec nous et aider nous combattre crise humanitaire ça. For 45 days, Chérizier and the FRG9 battled the Haitian National Police, maintaining the blockade on the terminal. Force révolutionnaire, chef de famille allié. Et nous mouvement, arrière nous dans monde nous-mêmes. Et puis papa ici camper des barricades nous. Meanwhile, Washington sought to build international support at the United Nations for a military invasion to dislodge the FRG9. On October 21st, the UN Security Council enacted sanctions against Chérizier. The draft resolution specifically lists Jimmy Chérizier, also known as Barbecue, as the subject of such sanctions. He is directly responsible for the devastating fuel shortage that is crippling the country. Haiti Liberté journalist Kim Ives and I arrived in Port-au-Prince on November 2nd to document the battle for the Vareux fuel terminal and get Chérezier's side of the story, what the mainstream leaves out. So I've just arrived in Haiti to begin reporting for Redacted. One of the first, most obvious things you see is a total lack of traffic. Usually this is bumper to bumper, but right now there are very few cars because fuel is about $30 a gallon, which is just completely out of the realm of possibility for most people. Since our last trips to Port-au-Prince in July and August 2021, the situation has considerably deteriorated. Piles of garbage that once lined city streets have now taken them over, blocking entire lanes of thoroughfares. In some neighborhoods, residents carve pathways out of garbage for motorcycles to pass.
Neighborhoods like La Saline are constantly flooded with a toxic combination of plastic waste, sewage, and rainwater. However, Chériziers' Lower Delma neighborhood, as always, is well kept, almost spotless. Police attacks have prompted residents to place barriers at the entrance to the neighborhood. Here, they have dug a trench and placed sandbags, prepared for an attack at any time. We traveled to Chérizier by motorcycle, through neighborhoods, alleyways, and barricade after barricade after barricade. We asked him why the FRG-9 blockaded the fuel terminal. Au gouvernement criminel, Ariel Henry, pas prend aucune mesure pour lui soulager les familles, surtout les gens qui sont mal, qui sont dans le quartier populaire, dans la section communale. Le peuple a été démarré en mouvement, Ariel Henry monte gaz. Nous-mêmes, nous avons trouvé que c'est bon moment, pendant que le peuple a réussi prendre conscience. Nous-mêmes, comme gens qui proche peuple, nous-mêmes, comme gens qui vivent dans le quartier populaire, pour ça, nous avons choisi camper dans un mouvement bon côté peuple. Nous disons, nous-mêmes comme force, nous-mêmes comme groupe armé, nous disons, bon, c'est la meilleure façon pour nous entrer dans la bataille. We also asked him why he thinks the UN sanctioned him. Moi, je jure sur foi d'honneur, moi, pas jamais kidnapper moun une fois dans la vie. Beaucoup jamais participer dans kidnapping dans la vie. Beaucoup jamais râler les armes sur moun pour me prendre sac sous lui. Beaucoup jamais voler dans la vie. Beaucoup jamais prendre sac par moi. Comme je dis, c'est plus qu'au gang qui est dans le pays. Si des salines étaient là, je dis, ils ont appelé des salines bandits, ils ont appelé le gang. Parce que c'est pour révolter contre le système. C'est pour dénoncer le système, il faut passer pour bandits, il faut passer pour gang. The US and Mexico also co-authored a draft resolution seeking to deputize a UN member state to carry out a military intervention in Haiti. This resolution will propose a limited, carefully scoped, non-UN mission led by a partner country with the deep, necessary experience required for such an effort to be effective. Chérizier had little to say in response. Nous avons compris qui ça nous est, nous avons compris depuis nous dans la bataille, ça, tout le bagage qui arrive nous. Et ça va faire nous ni chaud ni fret. Since the July 2021 assassination of Haitian President Jovenel Moïse, the Pentagon has planned for this scenario. In fact, it was not the first time the FRG-9 blockaded the fuel terminal. In October 2021, the group blocked Vareux for 5 weeks, eventually lifting it for what Chérizier called a period of reflection. Meanwhile, the US remained firm in its backing of Ariel Henry, despite evidence implicating him in the assassination of Moïse. At the same time, the US and UN groomed the political opposition to Henry, known as the Montana Accord, whose leader, Magali Como-Denis, like Henry, was a ringleader in the 2004 US-orchestrated coup d'etat against President Jean-Bertrand Aristide. As it sought to rally international support for an invasion of Haiti, the United States and Canada, on October 15th, delivered new armored vehicles to the Haitian National Police. The US and UN cited as pretext for their military intervention a cholera outbreak in the slum of Cité Soleil that it blamed on the FRG-9 barricade. As undocumented cholera cases tear through parts of Port-au-Prince, particularly in Cité Soleil, gangs continue to blockade the Vareux terminal where most of the country's fuel is stored. The consequences for Haiti's basic infrastructure have been severe, disrupting operations at the country's hospitals and water suppliers and impacting cholera response. The humanitarian and health workers desperately trying to contain a cholera outbreak are counting on us. We visited Cité Soleil, the site of the outbreak. Trash and disease-filled water renders the neighborhood of Brooklyn inaccessible by car. We travel by motorcycle. Most residents go by foot. Canals carrying sewage and waste down from the rest of Port-au-Prince are supposed to empty into the bay just beyond Cité Soleil, but they are clogged with ever-growing mounds of garbage, leaving some 500,000 residents to live in a lake of backed-up sewage. The government no longer dredges the canals. This excavator, delivered by an NGO, sunk in the waste and now sits abandoned.
Diseases like cholera, typhoid, malaria, dysentery, and hepatitis are inevitable results of such conditions. We've been diagnosing cholera since 2014. When the international community says there's a cholera outbreak, I just want to scream, Dan. Just go in the middle of I-45 in Houston and go, it never left. Those children are dying. It never freaking left. We don waterproof boots, again, a luxury few residents have. It's difficult to tell how deep these murky puddles are. Oh, I definitely splashed on my face. While their government abandons them, residents of the slums rely on international NGOs. In this former UN military base, Doctors Without Borders treats cholera patients. Et puis depuis juillet nous là, n'a bail soin avec communauté a. Et puis faut me dire nous arrivé dans mois septembre, nous avons commencé à recevoir de monde avec diarrhée, vomissement. Et puis lorsque MSF lui-même réalisé des examens qui te révélé que c'est choléra, donc nous avons tout vinn font camper sous consultation générale que nous qu'on fait pour nous prendre soin monde qui te gen choléra. Faut me dire nous de 1er octobre à jeudi, nous déjà recevoir plus que 2000 moun patients, alors 2000 moun qui viennent avec diarrhée, vomissement. For these neglected residents, rain is a blessing and a curse. It is their source of drinking water, but it floods their homes and brings disease. Nous pas qu'à joindre de l'eau. L'eau a envahi nous. Eh ouais, c'est de l'eau. They have no choice but to drink water that collects in holes like this. Nous fouillons l'eau, nous consommons et puis parfois nous prenons de l'eau sous l'eau caillou, nous consommons. Mais nous pas gagner un laboratoire, nous pas gagner rien qui dit nous de l'eau, nous boire qui de l'eau qui là bon pour nous s'il pas bon. Nous boire nos biches boire parce que si nous pas consommer de l'eau, on a mourir. Ni pour manger, ni pour boire, c'est nos biches utiliser. La pluie tombée, nous prenons de l'eau pour nous boire. Alors c'est la pluie seulement au Cameroun? C'est-à-dire vous pas gagner l'autre côté pour jouer l'eau? Non. Those who do not survive are buried in a makeshift graveyard behind the clinic, only accessible by the shoddy bridge. On tout les même c'est quand la dernière à cause que des monde qui m'ont choléra qui mourir. Ouais. Tout ça c'est monde, ouais. 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 Ouais, tout ça c'est monde, ouais. Ouais. On les force toujours, ouais. L'eau, voilà. C'est monde qui mourir, enterré. Ouais, tout c'est monde, ouais. Bien là-dedans, bien moun là, c'est puis boire pousser sur eux. Ouais, boire pousser sur eux. Ça tout c'est monde. Hein? Ouais, cap. Hein? Ouais, tout c'est monde. Mon choléra qui là, ouais. Mon choléra. Ouais. Les moun pour diarrhée. Avec diarrhée sur la vomi, les vomi blanches. Ah ouais. Il y a un parent qui est en apparition là, il vient mourir parents. Pas même tout venir là, non pas dit fais-moi dire. Here, a peristyle or voodoo shrine to those who have died. C'est baron, c'est particulier recevoir. Les gens viennent avec esprit tête yo, moun qui guide yo, yo viennent là yo recevoir là. Yo fait des positions là pour boire. It is not only cholera victims who are buried here. One, parce que met du bien, c'est nous-mêmes met du bien depuis en mois de juillet là, n'a pas coup. C'est moun choléra qui mourir avec le nez en l'air tiré, moun en bas si prend balle a mourir. Cité Soleil's contested territory, parts of it controlled by the anti-crime FRG9 Federation and other parts by the JPEP, a loose alliance of criminal armed groups formed in response to the FRG9. JPEP's leader, known as T. Gabriel, is funded by Reginald Boulos, a key supporter of Ariel Henry's regime and ally of the U.S. Embassy. Alongside T. Gabriel is the notorious kidnapper Izo, leader of the 5 Seconds gang, and the 400 Mawuzo, which kidnapped 17 North American missionaries in 2021. During our last visit, Chérizier sought to make peace with the criminal armed groups and unite against the oligarchy. Ce système-là qu'a utilisé yo, m'a parlé des politiciens traditionnels yo, que bourgeois senti bourgeois corrompu yo bay kob, yo bay politiciens senti yo kob
Politicien senti corrompu, même jà bourgeois yo, bay monsieur sa yo kob, yo bay yo zam, yo bay yo bal pour gouman avem. Jodi a, moi mande monsieur sa yo pour nous mettre tête nous ensemble. 15 months later, he sees it differently. Revendication nous aujourd'hui là, c'est ouais on l'autre Haïti, côté que nous capable fier nous dit et que nous c'est haïtiens. Mais avec qui fierté nous pral dire nous c'est haïtiens, les n'a décapitaliser moun qui dans même classe sociale avec nous, les n'a kidnapper, les n'a violer si jeune fille dans figure parents yo. Comment nous capable allier nous à série de monde comme ça. Tout monde qui rassemble yo, c'est monde qui semblé. Automatiquement nous fait ça, c'est que nous venons faire nos complices de toutes actes ça yo. Pour raison ça aujourd'hui là, nous ka cherchons cesser le feu avec monsieur ça yo, pas gen goumen entre zone à zone, pas gen goumen et que pour moun a monter sous territoire par l'autre monde, mais pendant ce temps, nous pas ka mettre une force révolutionnaire, Genève famille allié man tout. The wretched conditions of Cité Soleil are of no concern to the United States government, the Ariel Henry regime it backs, the Montana Accord political opposition it grooms, or the human rights groups it funds. The Haitian National Network for the Defense of Human Rights, or RNDDH, funded by CIA cutout the National Endowment for Democracy, wrote a report deeming July 2020 fighting in Cité Soleil as an FRG-9 massacre, but wrote nothing about the gruesome attacks that Chérizier says precipitated an FRG-9 response. 17, 18, 19 avril 2022, si Gabriel dans Cité Soleil, entré dans Boston, li prend plus passer une vingtaine de monde, li descend dans Burkina Faso, la tuer, couper tête, yo boulil. Ou jamais tande faire rapport sur ça? Mais on va tande yo dire 7-8 juillet qui se passe là, Genève t'est attaqué GPEP, Genève a fait massacre dans Cité Soleil. Meanwhile, residents of Cité Soleil flee the fighting. This is the Hugo Chavez Park right behind me. Last summer when I was here, it was completely empty, but now it's filled with refugees who fled the fighting in Cité Soleil. Depuis 8 juillet, gen pété moun ap pouy en babal ti moun ap moui. Kon y a kay nou boule, nou pa yon côté pour nous été, kon y a na terre sur place là nous vinn rete. Nous tombe là dans mois ça se passe ya. Mais il fait 4 tours sur moun. Avant la choléra, après matin là, après me fin choléra, après ça tout devant, tout fait boule. Et sous lui nous dormi. Et c'est au même seulement qui dormi sous lui? Moi ti moun yo, ma toi ti moun nous tout net et sous lui nous dormi. Mais soit l'entendre la pluie comme ça ti moun nan homme. M'pa ka bouger comme son grand moun moi. Côté m'ka kembe ti moun. La gona mais voisine à l'autre côté. Si on veut mourir parce qu'on n'a pas de pays. Pays ça va passer à... Pays ça va passer à nous. While the poor masses live and die amid disease-infested sewage water, the rich live high in the hills in mansions with swimming pools and helipads. These airplanes fly directly over the slums, where residents struggle to survive. By the end of October, popular protests had died down, although the FRG-9 blockades remain throughout the downtown and shanty towns, Grande Rue, the main thoroughfare through Port-au-Prince, La Saline, Lower Delma. Mais mouvement la ri a cassé avant nous. Mouvement la ri a faibli avant nous. Mais jusqu'à côté ma parole là nous n'a résisté nous-mêmes. In contrast, GPEP-controlled neighborhoods like Bel Air, Grande Ravine, and Village des Dieux were not blockaded. On November 3rd, the Haitian National Police, using the newly delivered armored vehicles from the US and Canada, mounted a major attack on the FRG-9's barricade. Police published this footage of a SWAT team firing into a shantytown. Having seized control of the Vera fuel terminal, the police used heavy machinery to remove the barricades and filled in trenches as armored vehicles patrolled the area. 2 days later, more fighting erupted in Cité Soleil. Saturday, November 5th, about 2 in the afternoon, about a kilometer behind me is the neighborhood of Cité Soleil, where there is a battle going on right now between the revolutionary forces of the G9 and the GPEP, led by Gabriel and Cité Soleil. So you can hear automatic gunfire, very heavy shooting, a very extremely dangerous situation down there. Let's see what we can hear.
Chérizier says the JPEP criminal alliance attacked in concert with the police. Roseville la petit frère voye kop bay si Gabriel dans Cité Soleil, dans zone Brooklyn, qui c'est JPEP. Li voye kop bay Gabriel pour acheter balles, pour acheter armes et que pour attaquer nous. Yo tout utilisé la police parce que c'est Ariel Henry qui chef CSPN nan. Comme Iska dans Cité Soleil, c'est Genève, comme Mathias dans Cité Soleil, c'est Genève. Yo tout utilisé la police fait attaquer mon ex yo et que pendant la police a pas attaqué au pas devant, si Gabriel a pas attaqué au pas derrière. Yo crase un paquet caille, c'est la police qui fait, yo vient attraquer au craser caille malheureux yo. Maintenant Genève qu'on est obligé pour te renfort bail membre Genève qui est en difficulté. Many people were killed in the fighting. En pile femme prend balle, en pile personnage prend balle, en pile petit monde prend balle et gen qui mourir l'hôpital, gen qui mourir sur place. Et le pire dans tout ça, ça qui dit chaque campé dans entrée contre moun yo mourir qui pas même ba nos opportunité pour voyer moun sa dans morgue. Et les cadavres ça ont commencé à décomposer, nous étions obligés juste mettre moun yo dans cercueil et puis pour nous enterrer. Grand pile en pile moun qui mort. Throughout the battle for Vareux, a series of rumors and deceptions circulated in mainstream press and on social media. One, that Chérizier and the FRG9 were selling gas on the black market, though no evidence was ever produced. Nous couper route là dans environnement côté qui gen Vareux mais nous pas jamais gen contrôle terminal là. Nous pas jamais gen accès pour nous entrer en dans terminal là. Nous pas jamais en dans terminal là. Nous pas gen pouvoir pour nous faire gaz sortir dans terminal là. Nous pas connait qui quantité gaz. À nos jours nous pas connait qui quantité gaz qui gen en dans terminal là. Nous même nous seulement mettre barricade dans zone nous yo. The AP reported that Chérizier was seeking amnesty and a position in the Ariel Henry government. Je dis à me parler pour me faire tout gourmet. N'a fait manifestation pour demander bon gens de l'eau potable, bon gens de l'école, bon gens de l'université. Mais nous allons venir livrer quartier populaire, ghetto côté de Genève, ba aucun politicien pour y aller négocier pour demander poste ministre. Les ministres pour prendre comme là pour acheter caille États-Unis, pour acheter caille Canada, pour acheter caille la France, pour acheter caille en République dominicaine pendant nous même dans massio, nous continuons à vivre dans misère, dans la boue. International bodies and media pinned all of the country's problems on the barricade at the fuel terminal, even blaming it for a famine. However, drone footage shows tankers continuing to deliver fuel to other ports. This one, registered to Malta and carrying fuel from Curaçao, delivered to the TriStar fuel terminal. Another tanker does the same at the Thor terminal in Carrefour. Media also reported that the blockade was forcing Haiti's hospitals to close, but the State University of Haiti Hospital, the largest in Port-au-Prince, continued to function. Dr. Jessie Colimon-Adrien is the hospital's executive director. We're still functioning, but we have some issue. We are not out of fuel, but we have enough, not enough, but some gallons to continue to work. When is the last time there was a delivery? The last time was yesterday morning, but it's not regularly. These shortages predate Ariel Henry's fuel price hikes and the FRG9's barricade. Since August, we have a shortage, and it was difficult to find in the regular station before the blockage. The problem started before the blockage. It's worse with the increase, but that started a few months ago. The opposition parties that seek to win the favor of the U.S. and replace Ariel Henry have long claimed that Chérizier is his tool. But with the ragtag FRG9 having held their ground against Henry's police forces until they could no more, the opposition sought to reinforce the illusion that they were in cahoots. A CNN report by Haitian journalist Étienne Dupin implied that the FRG9's withdrawal wasn't the result of bloody battles with the police, but of 2 weeks of secret negotiations between the FRG9 and Henry's government, mediated by a politician named Dr. Harrison Ernest. Chérizier holds a press conference to address the report. Nous, force révolutionnaire, Genève en famille et alliés, main tout. Nous pas jamais négocier, ni voyer quiconque moun à négocier avec Ariel Henry. Nous prenons décision ça entre nous,
dans force révolutionnaire, Genève en famille et alliés, main une, main tout, pour permettre gaz la sortie. Et nous voulons pour peuple la connaître. Ce n'est pas une décision nous prenons parce que nous négocions quoi que ce soit avec Ariel Henry. Ce n'est pas menti qu'a fait pour essayer de lier Dr. Harrison avec nous. Nous ne pouvons jamais demander à négocier avec Ariel Henry. Et jusqu'à la minute côté je parle avant là, nous prenons décision pour nous ouvrir et pour nous retirer les barricades. Nous ne pouvons jamais négocier avec Ariel Henry. Les revendications sont toujours claires. Les revendications sont toujours publiques. Qu'est-ce que nous toujours demandé? C'est de l'eau potable, c'est l'école, c'est caille, c'est bon gens conditions, c'est bon université, c'est sécurité, c'est goumen dans le quartier pour ne pas kidnapper les gens, c'est goumen dans le quartier pour ne pas violer les gens. Harrison Ernest also held a press conference to refute Etan Dupen's claims. Monsieur mande nous qui sa gouvernement bail. Nous dit al côté gouvernement par la porte-parole li parce que nous pas jamais faire négociation. Li mande qui ça Genève te mande. Moi dit mais pas fait partie de Genève, mais faire négociation, al poser aux questions. With the blockade on Vareux overthrown and gas flowing, albeit at much higher prices, vehicles can't enter Cité du Soleil. Pour nous autres, alors pour nous-mêmes qui dans Brooklyn, c'est vrai si Vareux a débloqué, n'a besoin de gaz, n'a fonctionnement là plus ou moins, mais d'autre part, a toujours un problème route là. Parce que quand on constate l'entrée, pratiquement pas de route pour machine entrer. Donc, il y a d'autres organisations qui t'a remis venir bailler support avec la communauté, mais qui côté y a passé. While its pretext has been removed, the United States remains intent on a military invasion. We've been very pleased to see the progress that Haitian National Police have made, but still, the situation needs to improve. So we continue to work with partners from this building, from New York, capitals around the world, to discuss the potential for a mission endorsed by the UN Security Council under Chapter 7. There is still urgency. The status quo remains untenable. What the future holds for Chérizier, the FRG9, and Haiti's revolutionary struggle remains to be written. Si c'est parce que je demande de l'eau potable, l'école, l'université, je demande de bons gens pour les gens qui sont dans la section communale, pour les gens qui sont dans le ghetto, c'est ça qui fait que je suis chef bandit en Haïti. Je suis fier de ce que je suis chef bandit. Parce que je suis pour une cause qui est juste. Je suis pour un peuple. Je suis pour les gens qui semblent mieux. Je suis pour les gens qui sont dans le quartier populaire. Je suis arrêté là la boule. Je suis arrêté là Thomasin. Je suis Delma 6. Dans le peuple là, dans le gens qui semblent mieux. In Port-au-Prince, Dan Cohen for Redacted.